Dear students and guests, welcome to the third class of our English lesson by the project Birge Оқу. Let me introduce one more time your English teacher, Ybyrayeva Korkem Nurkankyzy. You can call her Miss Korkem. Құрметті оқушылар, бірге оқу жобасының ағылшын тілі пәні бойынша 3-ші сабаққа қош келіпсіздер. Мұғалімдеріңізді тағы бір таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Сіздердің ағылшын тілі пәні мұғалімдеріңіз Ybyrayeva Korkem Nurkankyzy. Сіздер Көркем ұстазды Мисс Көркем деп атасаңыздар болады. Мисс Көркем, the floor is yours. Мисс Көркем, сіз. Thank you very much for introducing me. Good evening, students. How are you? I see that today you are very active. You are writing hello, teacher, and other greetings. Students, how do you feel today? You can choose one of the given adjectives to describe your mood. Өз көңіл күйлеріңізді сипаттау үшін бір сын есімді пайдалансаңыздар болады, иә? I am good, great, fine. Or you can write, I feel happy, I feel angry, I feel surprised today. Okay, that's great. So, now students, we will move, and today we are going to find out the lesson topic for our today's lesson. And here you can see 3 hints. The first one, we have here the word tea. Бірінші біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы tea әрпінен басталады екен. Сіздерге мына жерде сол тақырыпты тауып алу үшін әртүрлі суреттер де берілген және синонимдар да берілген. So look at the picture here, and on the right side here you can see synonyms. Traveling, journey, expedition, tour, voyage. So, how do you think? What's the title for today's lesson? No, it's not traveling. It's the synonym to the word traveling. Traveling деген сөзге бізде синоним қандай болуы мүмкін? Құрметті оқушылар, қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Сіздерге Мисс Көркем Т-дан басталатынын атап өтті. Көмек ретінде қалай ойлайсыздар? What's the title of today's lesson? Travel деп жатыр екен. Тағы қандай синоним болуы мүмкін? Journey, expedition, tour, voyage. Okay, let me help you. Okay, yes, you are very close to the title. That's the trips. Trips деген сөздің синонимдары бізде traveling, journey, expedition, tour, voyage. Енді бізде тақырыбымыз, негізгі бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 2 сөзден тұрады. Let's find the second word. So, here you can see 3 different pictures. In the first picture, New Year. The second one, Navroz, and the third one is the Halloween. We have here synonyms to that word: festival, celebration, festivity, vacation, party. How do you think? What's the word for the second title for of the lesson? Құрметті оқушылар, біздің сабағымыздың тағы бір тақырыбы бар. Екінші тақырыбы. Мисс Көркем age деген сөзден басталады дейді. Қалай ойлайсыңдар? Сабағымыздың екінші тақырыбы қалай? Dear students, how do you think? What's the second title of our lesson? Please write your answers in the chat. So students say holidays, holiday. Okay. Good job, students. You are absolutely right. So today we have the second title, that's the holidays. Мерекелер. Now we have trips and holidays, and for today's lesson objective, we have 3 lesson objectives. The first one, revising subject-specific vocabulary related to sightseeing, outdoor activities, trips, and holidays. Осы мереке, қыдыру, саяхаттау тақырыбына байланысты сөздерді жаттаймыз бүгін. Екінші мақсатымыз, learn the difference of words since and for. Біз алдыңғы тікелей эфирлерімізде present perfect simple
аяқталған осы шақты өткен болатынбыз. Соны біз толықтыра кетеміз бүгін since және for деген сөздермен. Және біздің үшінші мақсатымыз identify true, false, not given questions through reading practice. Now, before we move to our lesson, we have here instructions. Сіздерге естеріңізге сала кетейік, иә? Біздің сабаққа белсенді қатысқан оқушыларға бізде номинацияларымыз бар. Ол номинация біріншісі, айта кетсеңіз. Dear students, let me remind you that we have two different nominations. The best question nomination for a student who asks the most interesting question, and the best student nomination who answers in the self-assessment test fastly and correctly. Құрметті оқушылар, бізде екі түрлі номинация бар осы сабағымызға байланысты. Біріншісі үздік сұрақ номинациясы. Әрбір сабақ барысында, әрбір сабақ кезінде кім өте қызық сұрақтар қоятын болса, сол оқушыға the best question, үздік сұрақ номинациясы беріледі. Сондай-ақ сабағымыздың соңында бізде міндетті түрде self-assessment, яғни өзін-өзі бағалау болады. Ол бағалау 3 қана сұрақтан тұрады. Кім сол 3 сұраққа тез әрі дұрыс жауап берсе, бізде the best student деген номинацияны иеленіп ала алады. Құрметті оқушылар, сол себепті белсенді болыңыздар. So, let's start. Let's start first from enriching your vocabulary. Enriching дегеніміз сіздің сөздік қорыңызды байытайық деген сөз. And here we have two pictures. The first picture, you can see an eagle and you can see the flag of the country. In the second picture, you can see a lot of girls. Let's find out what's the name of these holidays. Бұл мерекелердің аттары қалай екен? So, you can write your opinion in the chat. Өз ойларыңызды чатқа жазыңыздар. Мысалы, номер 1 A, Independence Day, or B, International Women's Day, or C, Constitution Day. How do you think, students? It's very easy, right? Okay. Good job. You are very active today. So let's compare your answers. Yes, number 1, that's the Independence Day. Тәуелсіздік күні. Number 2, that's the International Women's Day. Бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты сөздерді жазып жаттап отырыңыздар. Мерекелерге байланысты, иә? Және мерекенің атын атаған кезде, жазған кезде олар бас әріптен жазылады. Қараңыздар. Independence Day, International Women's Day деген сияқты. Now, let's look at this. Number 3 and 4. 3. A, Independence Day. B, Victory Day. C, Merry Christmas. So, how do you think, students? Number 3, which it can be? Good job, please. Yes, somebody is writing B. Just please write the number, yeah? Бірінші номерін жазыңыздар, одан кейін A, B, C деп вариантын жазсаңыздар болады. Good job. Yes. Толғанай Нұрқан деген оқушы, үшінші суретте Victory Day, төртінші суретте Merry Christmas дейді. Wonderful. Yes. Толғанай, you are absolutely correct. Victory Day. Жеңіс күні. Victory дегеніміз жеңіс. Merry Christmas. Жаңа жыл. Okay. Good job. Now we have one more picture. Let's enrich your vocabulary with these words. Number 4. Whether it is New Year, International Children's Day, or Earth Day. Бұл жерде сіздерге мысалы бірінші суретте 1st June деген құпия берілген сіздерге. 4-ші және 5-ші қалай ойлайсыздар? Қандай мереке аттары? There are a lot of children. I guess it's your favorite holiday. Yes, you are right. Number 4, that's the International Children's Day. Number 5, that's the Earth Day. Yes, Jibek, right? You are absolutely correct. International Children's Day, халықаралық балалар қорғау күні. Yeah, ал екіншісі бізде жерді қорғау күні. The Earth Day. Wonderful. So,
That's all about today's vocabulary for holiday. And now we are going to move to our second objective for the lesson. Бүгінгі біздің сабағымыздың екінші мақсатына көшеміз. Енді біз грамматиканы еске түсірсек, және оған қосымша тағы да бүгін өтетін тақырыбымыз бар. Present perfect simple аяқталған осы шақ деп аударылады, Оның бізде present perfect simple 3 түрлі кезеңде қолданылады. Біріншісі finished action in the present without a specific time period. Осыған мән беріңіздер. Аяқталған іс әрекет, бірақ дәл қай уақытта аяқталған екені бізде белгісіз. So, here you can see the example. I have already read a lot of books. I have already read a lot of books. Мен қазірдің өзінде көп кітап оқып қойдым. Бірақ біз қашан оқығанымызды айтпаймыз. Біз кітапты оқып болғанымызға ғана негізгі фокусты соған ғана осы іс-әрекетке бөлеміз. In the second case, when we use present perfect, result of an action is more important than time period. Біздің іс-әрекетіміздің нәтижесі өте маңызды уақытқа қарағанда. Мысалы, he knows a lot about traveling. He has visited many foreign countries. Ол саяхат туралы өте көп ақпарат біледі. Ол көптеген елдерде болған. Нәтижесі ол көптеген елдерді аралаған, саяхаттаған. Сол нәтиже болып тұр. And the third situation when we use present perfect simple, action started in the past and still in the process. Біз бір іс-әрекетті өткен шақта бастадық, мүмкін 1 жыл бұрын, 10 күн бұрын, бірақ қазіргі уақытқа дейін ол іс-әрекет жалғасу процесінде. Мысалы, I have learned English language for 2 years. Мен ағылшын тілін оқығаныма 2 жыл болды. Мысалы, қазіргі уақытқа дейін 2 жыл болды, және ары қарай да оқи беремін деген сөз. Okay. Yes, I see that that you're writing I understand. Good. Now, let's look at the present perfect simple and how the adverbs of times are used. Енді бізде алдыңғы тікелей эфирімізде аяқталған осы шақта қолданылатын мезгіл және уақыт үстеулерін өткен болатынбыз. Енді еске бір рет сала кетейік, осы сөздердің already, yet, just, never, ever деген сөздердің баламаларын табуларыңыз керек. Олар A, ешқашан, B, жаңа ғана, қазір, C, әзірге, әлі, D, қазірдің өзінде, E, бұрын соңды. Қалай ойлайсыздар? Бұлай жазсаңыздар да болады. Number 1 is A, number 2, C, number 3, E деп. Already. So, dear students, how do you think? What do these words mean? Already, yet, just, never, ever? How do you think? Құрметті оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Берілген сөздер already, yet, just, never, ever. Осы сөздердің мағынасы қалай? Please write your answers in the chat. Өз жауаптарыңды чат бөліміне жаза аласыңдар. Good job. So, Nurshad Жолдасбек says, 1 is D, already қазірдің өзінде, 2 is B, yet, жаңа ғана қазір, 3 is D. Okay, good job, students. Yes, you are right. You're trying your best, I see. So, let's compare. Енді салыстырайық. Already, қазірдің өзінде. Оны біз болымды сөйлемдерде пайдаланамыз. Міне, плюс деген бұл болымды сөйлемдер. Yet, әзірге, әлі. Ол болымсыз және сұраулы сөйлемдерде пайдаланамыз. Just, жаңа ғана, қазір ғана болымды сөйлемде. Never, ешқашан болымсыз сөйлемде. Ever, бұрын соңды сұраулы сөйлемдерде пайдаланамыз. Естеріңізге түсірдіңіздер. Жақсы. Енді біз осы сөздерді сөйлем түрінде қай жерде тұрады екен? Соған бір рет назар аударсақ. So here you can see first comes pronoun
Then comes the verb have, has. After that, we put the verb third or verb ed. Бірінші бізде есімдік, одан кейін көмекші етістіктер тұрады, have, has. Және үшінші бізде етістіктің үшінші формасы немесе етістік ed деген қосымшамен болады. Мысал ретінде, I have already watched a film. Мен қазірдің өзінде бұл киноны көріп болдым. Already деген сөз сөйлемнің ортасында тұр, және болымды сөйлемде тұр. We have just done homework. Біз жаңа ғана үй жұмысын орындап біттік. Just деген де сөйлемнің ортасында тұр. Have деген көмекші етістіктен кейін тұрады екен. She has already bought a present for her mother. Ол қазірдің өзінде анасына сыйлық алып қойды. Already, just деген сөздер көмекші етісті have немесе has содан кейін пайдаланады. Мысал ретінде сіздерге мына жерде әртүрлі сөздер берілген. Енді бұл сөздерді құрап біз бір сөйлем жасау керекпіз. Мысалы, his brother already played basketball has. Қалай ойлайсыздар? Қандай сөйлем шығу керек бұл сөздерден? Мисс Көркем, бізде мына жақта оқушылар өздерінің сөйлемдерін жазып жатыр екен. Амина Әуесхан, I've just cleaned my room дейді. Very good. Немесе Айсамал, I've already read a book. Wonderful. Good job, students. And also, I see that some students are trying to make a sentence with these words, right? Өте дұрыс жазып жатсыздар. Нұршат. He has already played basketball деп жазыпты. Okay. But what about these words? His brother. Yes. Құрметті оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Мына сөздерден қандай сөйлем құруға болады? So I have already showed this sentence for you. Please compare your sentence with the given sentence. He has already played basketball with his brother. Yeah? Енді бұл сөйлемді талдап көрсек, бірінші бізде бастауыш he, has already played баяндауыш, already деген сөз сөйлемнің ортасында тұр, көмекші етістіктен кейін және маңызды бірінші етістіктің алдында, already. Basketball, одан кейін анықтауыш және толықтауыш. Осындай структурада сіздер ағылшын тілінде сөйлемдерді құрау керексіздер. Present perfect simple. Бұл болымды сөйлемдер. Ал енді біз болымсыз сөйлемдерді қарасақ. Мына таблицада көріп тұрсаңыздар, бірінші есімдік келеді. So first we have pronoun. You, we, they, he, she, it. Then we have haven't or hasn't. Болымсыз сөйлемдерде haven't немесе hasn't пайдаланады. Және үшінші кезекте бізде негізгі етістік ed қосымшасымен немесе үшінші формасында пайдаланамыз. So, here you can see the sentence. I haven't visited London yet. Мен әлі немесе әзірге Лондонды көрмедім. Лондонға бармадым. Yet деген сөз сөйлемнің соңында келді. We have never seen the pyramids of Egypt. Біз ешқашан Египет пирамидасын немесе Мысыр пирамидасын көрмедік. Never деген сөз сөйлемнің ортасында келді. He hasn't written a letter for Santa yet. Ол Аяз атаға әлі хат жазбады. So, down there you have also words. And with these words, you should make a sentence. We plane never traveled abroad by have. Okay. Oh, students today are very active, right? Yes. Толғанай Мысырхан says, we have never traveled abroad by plane. Good job, Толғанай. Very nice. Аяна Утебаева.
The same version. Very good. And here one student has written, we haven't never. Yes, so let's compare your answer with the correct answer. We have never traveled abroad by plane. We, bizde бастауыш, have never traveled, баяндауыш, abroad, және by plane деген сөздер толықтауыш және анықтауыштар болып келеді. Окей. Бірақ естеріңізге сала кетейін оқушылар. Мына жерде кейбір оқушылар haven't деп жазыпты. Never деген сөзбен біз ешқашан haven't немесе hasn't дегенді пайдаланбаймыз. Ағылшын тілінде сөйлемде екі түрлі болымсыз сөз болуы мүмкін емес. Немесе сіз haven't traveled дейсіз, немесе have never traveled дейсіз. Okay. Good job. Yes, I see that you are writing your own examples also. So now students, let's move, and now today we are going to cover one more topic of present perfect simple, and here we have other adverbs of time, that's the for and since. Бүгінгі біздің тағы қосымша present perfect simple шағына for and since деген екі сөзді талдаймыз. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай for plus period of time, for plus number and time word. Бізде for дегеніміз уақыт арасында, осы уақыт аралығында болды деген мағынаны береді. For деген сөзден кейін біз уақытты пайдаланамыз. Мысалы, for 5 minutes, 5 минут уақыт арасында, for 2 weeks, 2 апта уақыт арасында, for 6 days, 6 күн арасында. Ал since деген сөз бір уақыттың басталған кезінен басталады. Сол уақыттан бері. Since plus starting point, since a time or a date. Мысалы, since 6 o'clock, сағат 6-дан бері. Since 1995, 1995 жылдан бері. Бізде ол уақыттың басталғанын білдіреді. For уақыттың созылмалы, қосымша уақыт өткенін білдіреді. Енді бұл осы for and since сөздері сөйлемде қалай қолданылады екен? So, let's see. Here we have our two characters. I guess you remember them. First is Dawlet. Dawlet has lived in Nur Sultan for 10 years. He has been a friend with Sultan for 6 months. Қалай деп ойлайсыздар? Бұл жерде for 10 years дегеніміз қалай аударылады? Dawlet has lived in Nur Sultan for 10 years. Дәулет Нұр Сұлтан қаласында тұрғанына 10 жыл уақыт болды. 10 жыл арасында тұрды. Екінші сөйлемде Дәулет 10 жылдан бері тұрып келе жатыр. Дұрыс жазып жатсыздар. He has been a friend with Sultan for 6 months. Ол Сұлтанмен дос болғанына 6 ай уақыт болды. 6 ай уақыт арасында дос болды. Good. But in opposite side, we have one more our character. Her name is Medina, right? Medina has lived in Almaty since 2015. Бұл жерде since 2015 қалай аударылады? And the second sentence, she has learned English language since the 1st of September 2020. Біріншісінде бізде 2015 жылдан бері тұрып келе жатыр, сол уақыттан бері. Ал ағылшын тілін оқығанда оған бірінші қыркүйектен бері. Өте жақсы аударып жатсыздар. Good. Осылай екеуінің айырмашылығы осындай. For осындай уақыт арасында, since дегеніміз бір уақыттан бері деп аударылады. Екеуі де бізде present perfect simple шағында пайдаланатын сөздер. Good job. Yes. Good. Very nice, students. Now,
we are going to move to our reading practice. Бізде бүгін reading practice ретінде true, false, not given сөздері берілген. Кез келген текст оқыған кезде сіздерде мынандай жаттығу болуы мүмкін. Сөйлемнің true, false немесе not given екенін анықтаңыз деген сияқты. Енді оны қалай анықтаймыз? True. If the statement agrees with the information, текстта берілген ақпаратпен сұрақта берілген ақпарат бір-біріне сәйкес келсе, ол тапсырма сізде true болады. False. If the statement contradicts the information, егер берілген ақпарат жаңа тексттегі ақпаратпен келіспесе, онда біз false дейміз. Not given. If there is no information on this, егер текстта да, сұрақта да берілген ақпарат бір-біріне сәйкес келмесе, бізде not given деген жауап болады. Бұндай тапсырмалар текстті оқығанда сіздерде өте көп кездесуі мүмкін. True дегеніміз дұрыс, false дегеніміз дұрыс емес, not given берілмеген деп жатырсыздар. Өте жақсы. Now, here we have the reading practice about Dawlet. So, Dawlet has traveled a lot. He has already visited Russia, America, England, and Germany. When he visited London, he spoke English with other tourists. He celebrated their New Year with his friends. He has never traveled by ship. Voyage is his dream. So the question, Dawlet has already visited 4 countries. Сұрақ бізде, Dawlet has already visited 4 countries. Бұл сұрақ бізде жауабы true, false, or not given. How do you think, students? Құрметті оқушылар, қалай ойлайсыздар? Dawlet has already visited 4 countries деген сөйлем текст бойынша дұрыс па, бұрыс па, немесе берілмеген ба? Is it true or false or not given? Please write your answers in the chat. Yes. Students are writing, they are writing, is it true? Yes, you are absolutely correct. Өйткені бізде Russia, America, England, Germany деп 4 ел берілген, сұрақта да сол 4 ел айтылған. Now, about Medina. Medina has made a trip to South America. She has visited an art gallery, museum, and other famous places. She hasn't visited North America yet, but she dreams to travel over the world. She has already traveled by plane and train. The question, Medina has never traveled by plane. True, false, not given. Dear students, how do you think? Is the sentence true, false, or not given? Оқушылар қалай ойлайсыңдар? Берілген сөйлем текст бойынша дұрыс па, бұрыс па, берілмеген бе? Is it true or false or not given? Yes, Nurshad is writing second is B. Arujan is writing false. Yes, students, you are absolutely correct. She has traveled by plane. So now we have the assessment of your knowledge for today's lesson. Енді бұл сұрақтарға өте мұқият жауап беріңіздер, себебі номинацияға берілетін орындар осы сұраққа байланысты. Бір комментарийда толық бірінші, екінші, үшінші сұраққа жауаптарыңызды жазсаңыздар. Present perfect simple шағында қандай мезгіл уақыт үстеулері бар? A. Just, always, never, ever. B. Already, just, never, for, since. C. For, since, often, never. Number 2. Holiday сөзінің синонимдерін табыңыз. A. Celebration, weekend, New Year. B. Festival, celebration, festivity. C. Vacation, celebration, negotiation. 3. Тексттен not given ақпаратты қалай табамыз? A. There is no information on this. B. The statement contradicts the information. So, dear students, please write down your answers in the chat. Өз жауаптарыңды 3 сұраққа да бірдей жауапты чат бөліміне жазсаңдар болады. Please try to be active. So how do you think? What's the answer for the first question? Very nice, students. I really appreciate your participation today in the lesson.
and the last 3 seconds, and then I will show the answer. Okay, 1, 2, 3. Stop, students. Compare your answers. So, the first question. Present perfect шағында бізде already, just, never, for, since пайдаланады. Holiday сөзінің синонимі be. Festival, celebration, festivity. Және not given ақпаратта біз there is no information on this in the text, right? Good. Өте жақсы. Енді сіздердің жауаптарыңызға байланысты. Келесі сабақта бізде the best student nominationға ұсынамыз осы жауаптарыңызды. Жақсы. Dear students, do you have any questions to our teacher? Біздің мұғалімімізге қандай да бір сұрақтарың бар ма, оқушылар? You can write your questions in the chat. Also, you can write your opinion about the lesson, right? Yeah. Okay. Оқушылар өздерінің сабаққа комментарийларын жазып жатыр. This lesson is very interesting дейді Мазари. No question. Оқушылардың no question деп айтып жатқанына қарағанда барлығы түсінікті болған сияқты және сабақ қызықты болған сияқты. Dear students, then let's finish our lesson. Thank you for joining the lesson. And you are really active today. And thank you for being active. And I would like to thank our teacher, Miss Korkem. Thanks a lot for such a wonderful lesson. Құрметті оқушылар, осымен біз сабағымызды аяқтаймыз. Сабағымызға қосылғандарыңызға үлкен рахмет. Сабағымыздан өздеріңе керекті қызықты ақпараттар мен біліммен сусына алдыңдар деп ойлаймын. Okay, students. Thank you. Bye. See you. See you next week. Students. Bye. Goodbye. Have a nice evening.